Botschafter Welfar vom Zephyrionischen Radkamzurat-Station und erwartet einen normalen ersten Kontakt. Seine Art hat über 3000 Zivilisation katalogisiert. Geht folgt vorhersagbaren Entwicklungen. Als war immer gleich. Formell Begründungen, technologisch, handelswirtschaftlich, langweilig, aber sicher. Die Raumstation der Menschen sah anders aus. Buntlichter blinkten überall. Seltsam Geruch kämen aus den Wunden rhythmisch, aber chaotisch. Belfar fühlt sich unwohl. Sehen wir Augen bewegten sich Nerves, wenn sein Tentakel zuckten. Kapitän Lee Minho wartet in der Luftschluss mit einem breiten Lächeln. Das war schon merkwürdig. Andere Spezies begrüßten Diplomaten mit ernsten Gesichtern und steifer Haltung. Aber dieser Mensch strahlt pure Freude aus. Willkommen, wir haben ein Festmahl vorbereitet. Rief Minho auf perfektem Galaktisch. Belfars Mandeln klickten verwirrt. Ein Festmahl. Bei ersten Kontakten gab es normalerweise steril nur Stoffpaket und Kaltwasser. Schauten sich sah 100 von Menschen, die Buntkleidung trugen und seltsam Gegenstände den Händen hielten. Die Menschen hatten überall farbige Dekorationen aufgehängt, klein Dreieck aus Stoff. Burgen sind Kugeln und Leinwände, die im künstlichen Wein tanzten. Es sah aus wie eine religiöse Zeremonie, aber die Menschen wirkten entspannt, nicht ehrfürchtig. Dann kämen die Geruch. Die Menschen nannten es Musik. Aber es folgt keinem mathematischen Muster. Verschiedenen vermischten sich un. Logisch Struktur. Trotzdem bewegten sich die Menschen rhythmisch dazu, als würde es Sinn machen. Belfar spürt, wie seine 3 Hosen schneller schlugen. Ein junger Mensch namens Park Ji-won kam mit einem kleinen Weinbehälter einher. Machten Sie es probieren? Fragte freundlich. Es ist kalt und zu, sehr lecker. Belfar starrt auf die Substanz. Sie dampft kalt und roch nach nichts Bekanntem. Was ist das für eine Substanz? Eiscreme, aus Milch, Zucker und Vanille gemacht. Ein Dessert. Ji-won lächelt noch breiter. Ein Dessert, Belfar kennt das Wort nicht. Sein Besitzungsmasch Piet verwirrt. Essen nur zum Vergnügen. Nicht der Unrang, erklärt ihn wie Beliche. Stimm, ein ander Menschen war hinzugekommen und trug ein Tablet mit verschiedenen bunten Gegenständen. Belfar fühlt sich überwältigt. Essen zum Vergnügen, das war Verschwendung von Ressourcen. Seine Art unser Energiegewinnung. Vergnügen kam durch logisch Problemlösung, nicht durch Nahrungsaufnahme. Ist das ein militärisches Ritual? Fragte seinen Assistenten Lies. Vielleicht testeten die Menschen ihr stark durch Nahrungsverschwendung. Park Ji-won hört. Die Frage entlatscht ein helles, fröhliches Geräusch, das Belfars Nerven beruhigt, obwohl nicht verstand warum. Niens, Sir. Wir dachten nur, Sie könnten müde sein von der Reise. Machten Sie koreanisches Barbecue probieren. Koreanisches Barbecue, Belfar wusste nicht, was das bedeutet. Aber es klang noch komplizierter als Eiscreme. Die Menschen behandelten dieses erst Treffen wie eine Feier, als würden sie sich über seinen Besuch freuen, anstatt als diplomatisch Notwendigkeit zu sehen und dort das war völlig unlogisch, und irgendwie wunderbar. Die formellen Verhandlungen begannen am nächsten Tag in einem Konferenzraum, der also, wie ein Regenbogen explodiert war. Buntstuhl, seltsam Kunstwerk in den Wänden, und in der Eckstand in Maskini. Die ständig Braunflüssigkeit produziert und dabei merkwürdig Geruch macht. Belfar nicht. Sein diplomatischen, Datien über menschliche Technologie. Nach seinen Aufzeichnungen sollten Menschen Primitivwesen sein, die gerade mal ihr eigenes Sonnensystem verlassen konnten, aber hier waren sie, mit Raumschiffen, die schneller als Licht reisen.
Why haben Sie Beberlich Geschwinting erreicht? Fragte Dr. Kim Tae-young, den Chefwissenschaftler der MENSCHEN. Kim lächelt und kratzt sich im Kopf. Das ist eine lustige Geschichte. Wir haben versucht, besser Kaffeemaschinen zu bauen. Welcher blinzelt mit allen vier Augen. Kaffeemaschinen? Ja. Unser Team war mit warm schlechten Kaffee in Leber. Also experimentierten wir mit Energiefeldern. Das Wasser schneller zu erhitzen. Kim gestikulierte wild mit den Händen. Aber dann haben wir aus Versehen ein Loch in die Raumzeit gerissen. Ein Loch, riesiges schwarzes Ding, selbigenstigend. Aber dann dachten wir, hey, mal schauen, wo das hinführt. Kim grinst, als Gerard einen Witz erzählt. Welcher fühlt, wie sein Tentakel vor Schocke starten. Die Menschen hatten die Raumzeit zerrissen aus Versehen, beim Kaffee kochen. Sein eigen Spezies hat 1000 Jahre gebraucht, Beberlich Geschwinting zu entwickeln, mit präzisen Berechnungen und jahrelangen Tests. Und das hat funktioniert, fragte Schwach. Erstaunlicherweise ja, obwohl wir immer noch nicht genau verstehen warum. Kim zuckt mit den Schultern. Manchmal muss man einfach den Jass probieren. Welcher schaut auf die menschliche Delegation. Neben den üblichen Diplomaten und Wissenschaftlern sah ihn Frau namens Choi Yuna. Ihr Titel war Chef moraler Physiker. Was? Macht ein Chef moraler Physiker? Fragte vorsichtig. Ich sorge dafür, dass alle glücklich sind, antwortet Yuna fröhlich. Wenn jemand traurig ist, bring ich ihm Keks. Wenn jemand gestresst ist, organisiere ich Tanzpausen. Tanzpausen? Ja, Bewegungsmusik hilft beim Denken. Wollen Sie mal versuchen? Bevor welcher antworten kommt, stellt sich ein anderer Mensch vor. Ich bin namgesu, kreativer Problemlöser. Was lösen Sie für Problem? Allmöglichen. Letzt Woche hat jemand gefragt, wie man Katzen dazu bringt, weniger Lärm zu machen. Ich habe winzig für Sie erfunden. Jesu siegt ein Bild von einer Katze mit kleinen rosa Schuhen. Welcher start das Bild an? Das ist Ihr Job, einer. Davon, ich denke euch über Großsachen nach. Wie man Raumschiff mit Seifenbläsern antritt, oder ob Pflanzen gern Musik hören. Von Pflanzenmusik wissen wir nicht, aber es macht Spaß. Darüber nachzudenken. Welcher begann hektisch Notizen zu machen. Die Menschen regierten sich selbst durch Chaos. Sie gaben Menschen offiziell Titel für das Glücklichman und das Erfinden von Katzenschuhen. Ihr Greatwissenschaftliche Entdeckung war ein Kaffee voll, trotzdem funktionierten sie. Ihr Technologie war fortgeschrittener als erwartet. Ihr Gesellschaft schien stabil, und alle wirkten zufrieden. Vielleicht verstand welcher Logik nicht so gut, wie gedacht hat. Wir machten ihnen menschlich Freizeitaktivitäten zeigen. Verkündet Kapitän Lee Minho am dritten Tag des Besuchs. Welcher erwartet zivilisiert Demonstration. Vielleicht Kunstmusik oder Intellektualspiel. Sein eigen Spezies entspannt sich durch Meditation und mathematisch Rätsel. Ruhig, logische Aktivitäten, die den Geist schärfen. Stattdessen führten in die Menschen zu einer großen Halle, die mit gefrorenem Wasser gefüllt war. Die Luft war eisig kalt, und ein seltsamer Geruch hing in der Luft in Mischung aus Schweiß und Blut. Das ist die Eischikiurina. Erklärt Minho Stolz, unser Lieblingssport. Welcher Sazu, wie Menschen oft gönnen Metocklingen über das Eis glitten. Sie trugen dick Schutzrüstung und hielten lang Stick in den Händen. In der Mitte lag ein kleiner schwarzer Gegenstand der Pock. Dann begann das Chaos. Bei Menschenrassen mit unglaublicher Geschwindigkeit aufeinander zu. Ihr Stück knallten zusammen mit einem Lärm wie Donner. Körper prallten gegen Körper. Spieler flogen durch die Luft und crackten in die Wind. Das ist Unterhaltung.
Welfars Stimwort hervor schock, ein solcher Namenshorn geholatcht hörslich. Hockey ist noch ziemlich sam, sie sollten mal Rugby sen, Welfar beobachtet entsetzt. Why ein Spieler namens Song Minji besonders aggressiv spielt. Sie checkte einen Gegner so hart, dass beide zu Boden gingen. Als sie aufstand, fehlten ihr zwei Worte, aber sie grinst breit und hob die fast triumphierend in die Luft. Der medizinische Physio von Welfars Crew sah das Blut, und die Verletzungen sind entfielen. Ohnmacht, sein Sechsbein klappten, unter ihnen zusammen wie ein gebrochener Stuhl. Warum verletzen sie sich freiwillig, fragt Welfar, rende seinen bewusstlosen Physio anstatt. Minji skatet zu ihnen herüber, spuckt Blut in einen Becher und wischt sich den Mund ab. Is nachspar, antwortet sie fröhlich, odemjet is einen Adrenalinschub. Adrenalinschub, ja, das Gefühl, wenn dein Herz schnell schütt und du dich lebendig fühlst. Nix geht über einen guten Kampf auf dem Eis, Welfar verstand gar nix mehr. Sein Spezies vermied Schmerz jeden Preis. Körperliche Verletzungen wären Zeichen der Versagens, nicht der Unterhaltung. Warum suchten Menschen aktiv nach Situationen, die ihnen wehtaten, ist das Training für den Krieg, fragt hoffnungsvoll. Vielleicht hat das einen logischen Zweck. Nein, lacht Minji. Wir machen das Spaß. Nach dem Spiel gehen wir all zusammen Bier trinken, auch mit den Gegnern. Sie trinken mit denen, die sie verletzt haben, klar. Die härtesten Gegner sind oft die besten Freunde nach dem Spiel. Welfar fühlt, wie sein Verstand sich weigert, diese Information zu verarbeiten. Menschen verletzten sich gegenseitig, dem Vergnügen, und dann feierten sie zusammen. Sie riskierten permanente Schäden für ein Spiel, das keinen praktischen Nutzen hat. Das Schlimmste war, sie sahen allglücklicher als dabei. Die Handelsverhandlungen begannen am 4. Tag, und Welfar hofft endlich auf etwas Logisches. Wirtschaft war universal Angebot und Nachfrage, Ressourcenaustausch, rationell Entscheidungen. Das Verstand zivilisiert Spezies. Wirtschaftsberechtigungsgeogen nicht in gegen Präsentation auf einem großen Bildschirm. Und sehr starksten Wirtschaftssektor sind Streaming, Memes und digitale Sammelkarten. Welfar nicht, das klingt vernünftig. Streaming ist Datenübertrag, verstehe ich. Was sind die anderen? Letztwort hat jemand Millionen verdient, indem ein Bild von einem Stein verkauft hat, weil es du einem Meme word, öklet Siogen frillig, Welfar blinzelt verwirrt an. Bild von einem Stein, ja, nicht mal ein bissender Stein, nur ein Graukiesel vom Strand. Aber jemand schrieb, das ist mein Stimmung darunter, und plötzlich wollten es all haben. Aber warum? Handelsministerin Hannah lächelt, weil es lustig war, Menschen kaufen Dinge, die sie zum Lachen bringen. Was ist ein Meme? Fragt Welfar schwach. Sein Tentacles ukten Nerves, Cultural Information. Die sich unlogisch in Grundverbreitet, antwortet Hannah. Sehr wichtig für und sehr Wirtschaft. Manchmal verwendet ein einziges lustiges Bild den Wort ganzer Unternehmen. Welfars finden Experten Sachen aus, als würden sie gleich explodieren. Ihr Chefanalyst begann zu hyperventilieren, als Siogen das. Nix dir Sieg. Das ist unser reichster Content Creator, Cho Youngman, verdient 20 Millionen pro Jahr, indem sich dabei filmt, wie große Mengen Essen ist. Wisst für Geld, Mukbang nennen wir das, Menschen schauen gern anderen beim Essen zu, entspannt sie nach einem harten Arbeitstag. Welfar starrt auf das Video eines jungen Manns. Der 20 Hamburger gleichzeitig während Millionen von Menschen schauten und in digitales Geld schickten. Und hier,
für Siogen fort, ist unser NFT-Markt, Menschen kaufen Eigentumsrecht an digitalen Bildern von Cartoonaffen. Eigentumsrecht an nicht existierenden Affen? Genau, letzten Monat hat jemand 1,5 Million für ein Bild eines Affen mit Sonnenbrille bezahlt. Welfars Finanzchef begann zu wimmern. Das macht keinen Sinn. Why kann ein nicht existierendes Bild eines Affen Wert haben? Wow. Andere Menschen glauben, dass es Wert hat, erklärt Hannah freilich. Unser ganzes Geld basiert auf gegenseitigem Vertrauen an kollektiven Illusionen. Kollektive Illusionen sind unser starkes Exportgut. Ergens Siogen. Wir verkaufen Traum, Hoffnungen, und das Gefühl, Teil von etwas Gregem zu sein. Das White Finanzexpert in Welfars Team begann unkontrolliert zu sitzen. Aber. Wirtschaft soll logisch sein. Ressourcen haben objektiven Wert, nicht Beens, lacht Hannah. Wert ist, was die Leute bereit sind zu sollen. Und Menschen sollen für die verrücktesten Sachen, wenn ich sie glücklich macht. Sie sieht ein weiteres Beispiel. Jemand hat ein virtuelles Grundstück in einem Computerspiel für $2 Millionen gekauft. Das Grundstück existiert nur als Code, aber der Käufer war bürgerlich. Welfars gesamtes Finanzteam muss zitiert werden, dat am 5. Tag vor dort Welfar. In Demonstration menschlicher Militärtaktiken an, als Botschafter musste die Kampfhähigkeiten jeder neuen Spezies beuten. Militärisch Logik war universal Flankenangriff, strategisch Rocksk, Ressourcenmanagement. Das waren die Grundlagen jeder zivilisierten Kriegsführung, General. Lim Hyun-woo betrat den Briefingraum mit stolz geschwellter Brust und einem Grinsen, das Welfar Nerves matcht. Unser erfolgreichste Strategie ist es, genau das zu tun, was taktisch keinen Sinn macht. Welfar lehnt sich vor sicher, dass falsch übersetzt hat. Könnten Sie das wiederholen? Wenn der Feind einen logischen Rucksack erwartet, greifen wir direkt Ihren starksten Punkten. Wenn wir schreien, erklärt Hyun-woo freilich, wenn Sie sich auf einen konventionellen Angriff vorbereiten. Attackieren wir von unterirdisch mit selbstgebastelten Explosiven. Aber, das versteht. Gegen die grundlegende Militärlogik genau, rief Oberst bei Sumin dazwischen. Wenn wir nicht wissen, was wir tun, kann der Feind es bestens nicht vorhersagen, Welfar fühlt, why sehen wir Gehirn gleichzeitig überhitzen. Das ist Selbstmord, manchmal. Gab Hyun-woo zu, aber öfter funktioniert es berechend. Gott, sehen Sie hier, besiegt Kampfaufnahmen von Menschen, die gegen ihn technisch überlegen Alien-Invasionsflight kämpfen. Die menschlichen Streitkräfte hatten weniger Schiff, schwäche Waffen, und keine fensigliche Chance zu gewinnen. Die Krellenwesen hatten all ein sehr militärischen Handbuch studiert. Erklärt Sumin, sie wussten genau, was wir, laut Logik tun sollten. Also haben wir das Gegenteil gemacht, fügt Hyun-woo hinzu. Ein sehr Schlachtschiff sind Informationen geflogen, die mathematischen möglich zu verteidigen wären. Wir haben mit Musikinstrument kommuniziert statt mit verschlüsselten Codes. Welfar sazu, why menschlich Piloten ihr Schiff in wilden Spiralen flogen, die jedes Computersystem verwirren mussten. Sie griffen in Wellen an, die why pure Zweifeln aussahen. Aber irgendwie perfekt koordiniert waren. Hier, sagt Hyun-woo und Dutet auf den Bildschirm, haben wir unser Gesamtflot zu einem riesigen Smiley-Gesicht formiert und dann explodiert. Sie haben was, ja, die Krell dachten. Wir sind verrückt geworden. Wenn Sie versuchten zu verstehen, was ein Smiley-Gesicht bedeutet, haben unsere versteckten Truppen ihr Kommandoschiff zerstört. Sumin lacht beide Erinnerung. Der Krell-Admiral hat später gesagt, dass in 4000 Jahren Kriegsführung niemand je versagt hat,
in mit einem lächelnden Gesicht anzugreifen. Es hat ihn so verwirrt, dass vergessen hat zu kämpfen, aber das ist nicht reproduzierbar, protestiert Welthar. Ihr könnt nicht jedes Mal auf Glück hoffen, wo redet von Glück. Fragt Hyunwoo, wir eben Unberechenbarkeit, und sehr, Soldaten lernen, en Sekunden braucht komplett neue Strategien zu erfinden. Chaos ist ein sehr great stark, siegt weiter aufnehmen, Menschen, die durch Minenfelder tanzten, Soldaten, die ihr Waffen gegen Musikinstrument tauschten und den Feind damit blinkten. General, die schlachten durch Rockpapierschir. Entschieden, Welthals Weltanschauung begann zu brickeln wie ein schlecht gebautes Fund am 6. Tag wollten die Menschen ihr Kultur teilen. Welthar hofft auf etwas Beruhigendes nach den chaotischen Militärdemonstration. Kunst war normalerweise zivilisiert, strukturiert, harmonisch, logisch aufgebaut. Regisseur Jeon Woo-jin führt sie in ein dunkles Theater. Das ist unser beliebtester Film dieses Jahres, wirken die Stolz dort auf der großen Leinwand erschien ein Mensch in einem weißen Kittel offensichtlich ein Expert. Warnte den Protagonisten eindringlich vor einer gefährlichen Hölle. Gehen Sie nicht hinein. All anderen sind dort gestorben, Welthar nicht Testament, endlich etwas Logisches. Der Held wird auf den Experten hören und einen sicheren alternativen Weg finden. Stattdessen ignorierte der Protagonist den Rat komplett, marschiert direkt in die Hölle und fand dort einen riesigen Schatz. Das Publikum jubelt begeistert. Das macht keinen Sinn, murmelt Welthar. Warum ignoriert der Expertenrat, weil es aufregender ist, lacht Woo-jin, und sehr heldenvoll vernünftigen Ratschlägen. Das war langweilig. Als nichts kam Musikerin Odayan und Diary. Sie setzt sich in ein seltsames Instrument mit schwarzen und weißen Tassen. Das ist ein Klavierstück, das ich komponiert habe. Die Musik begann normal, dann zerbrach plötzlich jede mathematisch. Harmonie, ten prallten aufeinander wie kämpfen Tier. Es gab keinen erkennbaren Rhythmus, kein logisch Progression. Trotzdem wiegten sich die Menschen im Publikum und lächelten, als würde es wunderschön klingen. Ich brech absichtliche Regeln der Musiktheorie, erklärt Diane frillig. Dissonanz kann emotionaler sein als Harmonie. Welthars Tentakel, verkrampften sich, Musik sollte mathematisch perfekt sein, wie bei seiner eigenen Spezies. Dies chaotischen Geräuschmachten im Kopf schmösen. Dann betrat Bibliothekarin Shinyejen die Bun mit einem besonderen Glitzern in den Augen. Und das hier ist unser Horrorgenre. Wir erschrecken uns selbst im Vergnügen. Ihr geniert es, vergingstig zu werden. Das beste Gefühl überhaupt, rief Horrorfan en Jungkook aus dem Publikum. Wollen Sie einen Zombie-Film schauen? Bevor Welthar protestieren konnt, begann der Film. Untot Creaturen mit verwesenden Gesichtern jagten schreiend Menschen durch Dunkelstrauen. Blut spritzt über den Bildschirm. Gliedmauern flogen durch die Luft. Das menschliche Publikum kreischt vor Freude bei jeder gruseligen Schien. Sie sprangen aus ihren Sitzen, warfen Popcorn und lachten Ränder blutigsten Momente. Drive on. Welthars Beobachten fielen in Katatonie starr. Ihr Augen starrten leer ins Nix. Ränder verstand sich weigert, zu verarbeiten, was sie sahen. Warum tat ihr juckt das an? Fragt Welthar mit zitternder Stimme. Es ist wie eine Achterbahnfahrt für die Seele, erklärt Jungkook begeistert. Wir wissen, dass wir sicher sind. Aber unser Körper denkt, wir sind in Gefahr. Das Adrenalin ist unglaublich. Simuliert die Angst, diesem Spar genau, je gruseliger, desto besser. Nachher gehen wir all zusammen Eis essen und lachen über die besten Schreckmoment. Welthar begann zu hinterfragen.
was aber rationals verhalten wast. Menschen suchten aktiv nach Angst, Schmerz und Verwirrung und nannten das UNTRHALTUNG. Sieten Tag lud Philosophen im Zugang Welfar zu einem ruhigen Gespräch bei ein. Endlich, das ereignet. Philosophie wohl universal logisch Grundsatz, auf denen Gesellschaften aufbauten. Hier wurde endlich die rationelle Basis der menschlichen Zivilisation verstehen. Der Rock. Seltsame Blumigan zu, ganz anders als dein stoffreichen Getränk seiner Heimat. Zugang gossen ihn dampfen tas ein unleichelt friedlich. Sollen sie mehr von ihrem Glaubenssystem, bat welfar heiflich, welch philosophischen Grundsatz verinnen ihr Spezies. Zugang latcht ließ, das ist ihn kompliziert. Frage, wir haben tausend verschiedene Religionen, politische Ansichten und philosophische Schulen. Die meisten widersprechen sich komplett, und wir halten das für gesund. Welfar verschluckt sich fast in seinem tausend, aber, wie funktioniert ihr own Konsens? Wir sind uns einig. Dass wir einig sind, sagt Dr. Rumensiak. Mit den Schultern, der gerade hinzugekommen war, manchmal entstehen die besten Ideen, wenn völlig gegensätzliche Perspektiven aufeinander treffen. Aber das führt doch zu Chaos. Wie trefft ihr Entscheidungen? Wie plant ihr die Zukunft? Theologin Hong Neon setzt sich zu ihnen und nahm einen Schlag Tee. Ungewißheit heilt das Leben interessant. Vielleicht muss nicht als perfekten Sinn ergeben. Welfar sorgfältig geordneter Verstand begann zu brickeln. Das ist unmöglich. Zivilisation braucht ein einheitlich Wort, gemeinsam Ziel, geteilt Wahrheiten. Warum, fragt Zugang neugierig. Ein sehr vielfalt macht ein starker. Wenn, allgleich denken, aber sehen wir wichtige Lesungen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben, sagt man Siak und holt ein dicks Buch over. Das ist unser heiliges Buch der Wissenschaft. Es widerspricht unserem heiligen Buch der Spiritualität. Beide widersprechen unserem heiligen Buch der Philosophie. Hat mehrere heilige Bücher, die sich widersprechen, 100 latcht Neon, und jedes Jahr schreiben wir neu dazu. Manch Menschen glauben an all gleichzeitig, welfar spürt. Why sein Tentakel unkontrolliert suchten, aber why entscheidet ihr, was wahr ist, was sagt, das ist nur in Wahrheit, fragt Zugang sanft, vielleicht sind all Wahrheiten wahr. Nur aus verschiedenen Blickwinkeln, das ist logisch und möglich, ist dies das, man sie auch grinst, oder ist ein sehr Logik zu begrenzt, größere Wahrheiten zu verstehen. Neon sieht ein Bild von Menschen verschiedener Hautfarben. Die Sichermanten, dies Menschen haben komplett unterschiedlich Gitter, politisch Meinungen und Lebensstil. Aber sie sind best Freund. Wie funktioniert das? Sie respektieren ihr Unterschied. Sie finden Gemeinsamkeiten in ihrer Menschlichkeit, nicht in ihren Besagungen. Welfar starrt auf das Bild. In seiner Gesellschaft führten philosophisch, Meinungsverschiedenheiten zu langen Debatten und formellen Tribunalen. Menschen schienen widersprüchliche Geschenke zu sammeln. Aber Ungewissheit, wie findet ihr Frieden? Indem wir aufhören, nach absoluter Gewissheit zu suchen, sagt Zugang ruhig. Frieden kommt nicht vom Wissen aller Antworten, sondern vom Komfort mit Fragen. Außerdem, folgt man sie auch hinzu? Ändern sich unsere Meinungen ständig. Was heute wahr erscheint, ist morgen vielleicht falsch. Das ist aufregend, welfars Weltbild, das auf Jotasindelten unveränderlichen Wahrheiten basierte, begann wie ein Kartenhaus zu zusammenzubrüchen. Das Abschiedsessen am 8. Tag war der Finale. Tropfen, der welfars Fassung zum Überlaufen bracht. In ganz Deutschland hat versucht, menschlich Logik zu verstehen,
aber jetzt gaben sie nicht mal mehr vor, Sinzu ergeben. Dimension servierten Fusion Kutch in absurd combination unverenbarer Essenskulturen. Auf seinem Teller lag italienisch Pasta mit koreanischem Kimchi, mexikanischen Bohnen und deutschem Sauerkraut. Darauf gestrüht war indisches Currypulver. Das ist doch ekelhaft, murmelte eine von Welfars Assistentin. Schmeckt berechend gut, rief Coakley Donghi frillig. Gestern habe ich Sushi-Pizza mit Maple Syrup erfunden. Wird unser neuer Bestseller. Ende spielt in Band experimentellen Jazz, wenn man dies chaotischen Geräusch überhaupt Musik nennen konnt. Das Schlag folgt einem Rhythmus. Die Trompet einem anderen, und der Bassist schien ein komplett anders Lied zu spielen. Es hört sich an, als würde ein Orchester einen nerven Zusammenbruch haben. Wunderschön nicht wahr, schwärmt Musiker in Park Haiwan. Wir brechen absichtlich die musikalische Regel. Chaos ist die reinste Form der Kreativität, am Tisch. Neben im Forten gist freundschaftlich Diskussionen über Themen, die sie bis morgen vergessen haben würden. Ein Mensch argumentierte leidenschaftlich, dass Hotdog-Sandwiches seien. Ein anderer besten darauf, dass Cereals eigentlich Sub sei. In Drittperson verteidigt dies. Das Mayonnaise ein Instrument sei. Das sind die wichtigsten philosophischen Fragen unserer Zeit. Erklärte Battier Kim Hyun-woo mit tadernster Mien, Render über Hotdog-Kategorisieren gestikulierte. Welfar spürt, why seien wir Gehirn gleichzeitig überhitzten. Dies Diskussionen hatten kein praktisch Bedeutung. Die Menschen stritten über völlig sinnlos Dinge, nur zu streiten. Dann kam der finale Schlag. Zeit für Karaoke. Rief Unterhaltungskoch in Jillian und schob ihn Gromaskini in die mit der Roms. Wo möchtest schlecht singen, Welfars Stimmnacht. Wahr. Der Sinn von Karaoke ist furchtbar zu klingen und trotzdem Spaß zu haben. Jillian grinst breit. Je schlechter, desto lustiger. Ein Mensch namens Oceungen trat voran begann ein Lied zu kreischen, das wie ein Katzklang. Da in einem Mixer gefangen war. Das Publikum jolt begeistert und klatscht im völlig falschen Takt. Das war der Moment, in dem Welfars Selbstbeherrschung endgültig zerbrach. In welch lang hat versucht, geduldig zu bleiben, Eigenarten zu verstehen, diplomatisch zu sein, aber das Haier war so viel sprang auf den Tisch, sein Tentakelpeitschen wild durch die Luft. Und sein normalerweise so kontrolliert Stimme verwandelte sich in einen verzweifelten Schrei, IHA. Seid verrückt, komplett, willig, nachweislich wahnsinnig. Der Raumwort für Genos wie Sekunden totenstill. Dann brachen alle Menschen in tausenden Applaus aus. Das war wunderschön, lacht Kapitän Lee Min-ho und wischt sich in Trein aus dem Auge, machten sie ausend singen. Zurück auf seinem Schiff so Welfar stundenlang vor seinen Notizen anstatt auf die Daten, die sein ordentlicher Verstand zu kategorisieren versucht. In ganz lang hat dokumentiert, was nur als kontrollierte Wahnsinn beschrieben worden KONNTE. Die Menschen hatten beberlich geschwingt durch einen Kaffeemaschinen und voll erreicht. Sie hatten Krieg durch pure Unberechenbarkeit gewonnen. Sie erschufen Kunst aus Unordnung und bauten in blinden Zivilisation auf dem Fundament organisierter Verrücktheit. Sein Tentakel suchten. Render die absurden Fakten durch in Wirtschaft basierend auf lustigen Bildern, Soldaten, die in smiley Gesichtformation explodierten, Menschen, die sich freiwillig erschreckten und dabei lachten, Philosophen, die Widerspruch wie Schätz sammelten. Als Devon war völlig irrational, als Devon funktionierte PRFIKT.BOTSCHAFTA. Cogenuins Abschiedswort halten in seinem Kopf weiter.
Manchmal ist das logisch, völlig unlogisches Sein. Logik hat Grenzen, wo's der Lungskraft nicht. Das ergibt keinen Sinn. Aber je mehr Welfare darüber nachdenkt, desto mehr begann ihn verstrend Wahrheit zu erkennen. Sein eigen Spezies hat in den letzten 1000 Jahren kaum Fortschritt gemacht. Sie folgten denselben logischen Mustern, erreichten dieselben vorhersagbaren Ergebnis. Die Menschen dagegen sprangen von Durchbruch zu Durchbruch, von Invention zu Innovation, getrieben von ihrer Bereitschaft, das Unmögliche zu versuchen. Welfare begann seinen Bericht in den Zephyrionischen Red zu schreiben. Sein Finger zitterten aber der Tastatur. Empfehlung, studiert sofort den menschlichen Wahnsinn. Chaos produziert Ergebnis, die in sehr Ordnung nicht erreichen kann. Pausierte anstatt auf den Bildschirm. Dieser Bericht wird sein Karriere binden. Der Rat wird ihn verwirrt erklären. Logisch Wesen empfallen keine Logik, aber die Beweis. Wären aber wohltegend, menschenlesen Problem, die logisch Spezies für uns behielten. Sie öffnen Dinge, die nach allen Regeln unmöglich sein sollten. Sie fanden Freude in Situationen, die rational betrachtet furchtbar wären, dort sein Augen wanderten zu dem kleinen Behälter in der Ecke Schreibtisches, ein Abschiedsgeschenk der Menschen, Schokoladen-Eiscreme, voll sie unterwegs Hunger bekommen, hat Park Ji-won gesagt, und dabei gegrinst wie ein Verrückter. Welfare starrt den Behälter an. Eiscreme ergab keinen logischen Sinn, es war kalt. Wenn Nahrung warm sein sollte, es war zu unruhig. Es existiert nur zum Vergnügen in Verschwendung von Ressourcen nach jeder rationalen Berechnung. Langsam streckt einen Tentakel aus und öffnet den Deckel. Der Duft stieg auf an der Inerten und die lachenden Gesichter der Menschen, ihr spontanen Umarmungen, ihr Freuden sinnlosen DING, und dort probierte einen kleinen LFL dort es war kistlich. Für den ersten Moment in seinem Leben verstand, Welfare, was die Menschen meinten, wenn sie sagten, dass manche Dinge keinen Sinn ergeben mussten. Manchmal war das Gefühl wichtiger als die Logik, vielleicht, dachte. Render einen weiteren Löffel nahm, war Wahnsinn gar nicht so verrückt, vielleicht. Wären die Menschen die klugste Spezies im Universum gerade weil sie bereit wären, dumm zu sein.